a ke go leboge ke buše go tamiše mmugi ka moo gae gohle mo ka bang o bogetše o le gona ke gona ge re fihlile ka moo ke go la Winterfield ka mono go la Steelport ka tlase ga masepala wa feta go motubatse ke mo ileng gore go kopantšwe mola bona baetapele ba dimaene tša go fapana-fapana mo ileng gore ba dirile yona career expo ye ileng gore go kopanwe dikolo tša go fapana-fapana mo ileng gore bana ba tla ba itemogela tšela ebile ba tla ba ithuta se sengwe le gore na e ka ba ile gore bona ba duma gore maphelo a bona a felle a ka fao a ka ona mogo re tsena ka gare re šale morago ke buile mmugi ka moo gae ke phethagaditše go le ka mokgwa e leng gore ke go tshepiše ka gona ka moo ke re na le ntate Sello Mphoka ko e leng gore o tlo re botša ka botlalo gore na e ka ba e le gore kopano ya lehono ke a mabapi leng e thobela ntate Mphoka le kae a ge ke leboga sebaka se lemphile go sona aga a re go tamišitše ebile re go amogetše ka ona mokgo mohlomongwe ka bonnyane la tsopola gore na e ka ba e le gore kopano ya tšatši la lehono ka ge re bona dikolo tša go farologana di kopane mo ke ebile re bona le dikhamphane tša go fapana-fapana le ka re botša ka bonnyane gore na e ka ba e le gore go direga jwang ke a leboga so event ya lehono ke event e leng gore e thomile ka Monday re e bitša career expo Eastern Limb Joint Mines Career Expo lebaka e le gore ga e dire ke company e tee ke ka lebaka le e leng gore it's a Joint Mines Career Expo di-company tše di leng gona mo ke Anglo American Platinum bo Glencore le bo Sefateng le bo Modikwa le tše dingwe tše leng gore ke di-company tše le gore di a epa goba di na le di-operations tša di-mine around Eastern Limb lebaka legolo le le bona gore le mo ke lebaka la gore re lemogile jwale ka di-company gore bana ba dikolo tša area ya Sekhukhune ba na le tlhaelelo ya information ge e tla tabeng ya di-career goba menyetla e leng gona ka gare ga di-company tša di-mine ga ba kgone go tseba gore na ge ba e tšwa ka gare ga grade 12 gore ba tle ba go ba le bokamoso jo bo botse especially ka gare ga mining industry ba swanetše ba dire jwang so re itša ra bona go le bohlokwa gore re hoste event ya go swana le for 5 days mo e leng gore bana ba go tšwa di-villageng tše e leng gore di-mine tša rena di na le meepo kgausi le bona ba tle ba kgone go kry-a monyetla e leng gore tlo share le bona information about different career options either in the mining industry le tše e leng gore ga di gona ka gare ga mining industry mara information eo re na le yona so re mo jwale ka ba di-representative goba baemedi ba di-company tše ka go fapafapana nna ke emetše Anglo American Platinum go tlo tlhalosetša bana ba ke gore na di-opportunity tše di leng gona ke tše di feng gore ba kgone go tsena ge ba ya university ba kgone go tsena ka gare ga those career options goba opportunities ba hloka go ba dirile di-subject tša mohutamang ba di passitše at which level so information e re tshepa gore e tlo e bohlokwa kudu especially for bana ba e leng gore ba go grade 12 ka lebaka le gobane ngwago o tla go lebeletše gore ba swantse ba ba ya go di-institutions of higher learning so ke ka lebaka le re le go mo company engwe le engwe na le representative maikemišetšo ke ya go swana ka moka ga rena re netefatša gore bana ba ge ba tloga mo everyday ba tloga ba swere information e ba e hlokang gore ge ngwaga o fela ba seno passa grade 12 ba seke ba ya di-institution of higher learning ba tla banegile ba sa tsebe gore na di-option goba career different careers tše di leng gona in the job market ke tša mohutamang different qualifications tše e le gore ba ka di statiša ke tša mohutamang le gona ko di-institutioneng tše di feng age le boletše go tlala seatla aga re tšwetše pele mmogi re tsene ka gare go meepo ka ona mokgwa re na le ba yona African Rainbow Minerals le go yona Ami ka boripana ka ona mokgwa ke re na le Sespeti mo ke go e leng gore o tlo re botša gore na bona e ka ba ile gore tšatši la lehono go yona career expo ye e ka ba ile gore bona ke eng letsogo le leng gore ba le tsenya ka gare mo e leng gore bone mola gore bana ba dikolo ka nnete ba tlo go ba hwetša tlhahlo thobela Sespeti re la mogetše bile ra le tamiša thobela sesi ke a leboga go mphile monyetla o rena re le ba ga African Rainbow Minerals meepo ya rena e leng mo Limpopo goba Eastern Limb ke yona Bokoni ke Modikwa ga mmogo le Two Rivers ke tsona di-operation tše di welang ka fase ga African Rainbow Minerals ga mmogo le di-partners tše re nang le tsona in the Eastern Limb le kgono re tlile go fa bana ba maele le go ba thatha gore ge ba ya dithutong tša gona tša godimo go fetiša marematlou ba tsebe di-career tše e le gore di lebelelane le the future gore ba tle ba kgone go ba employed ge ba fitlha ka morago ga dithuto tša bona re ba fa di-bursary tša go ba fa assistance in terms of dijo tša bona ge ba le dithutong tša bona accommodation ga mmogo le di-fees tša sekolo di-university e nngwe le nngwe e leng gore ka mo Afrika Borwa go tloga go level ya undergraduation
undergraduate as well as a postgraduate go ra gore ngwana gona ka thoma go kgetha career ra ba thuša ka dithuto tša bona go tloga ge ba dira degree ya bona go fitlhela go masters ka morago ga moo ba ka tla ba boa gape ba bereka gana mo di-operationeng tša rena goba ba dira di-graduate program tša bona tše e le gore di tla ba fa the practical experience to actually carry out their work. Aga le tlhalositse ga botse bile le tlhalositse ka botlalo ka fa o ke nyaka go tseba gore na ka gore go na le ngwana o ileng gore yena o dirile maramatlou e fela ke a bona mo gore go tletse bana ba ileng gore ga gone jwalo ba na le ba ka gare go yona grade 12 ya bona kere so ke nyaka go tseba gore o ileng gore o dutse ka kwa gae mohlomongwe o na le mengwaga meraro a sena le tšwelo pele ebile a sa tsebe gore mo di-career expo moki di-mine goba meepo ya go fapana-fapana e ka go thuša go fitlhelela gona mo e ka ba e le gore bona le a kgona le go ka ba kuketša goba le tšea ba gore ke ba ileng gore e sa le ba baswa e sa le ba bananana go tswa ka gare go mphato wa maramatlou re tšea mongwe le mongwe a ka no ba dutse gae mengwaga eo ye meraro ke gona re tlileng mo expo go dira kgotha-kgothe gore bana ba rena ba ba dutseng ka gae e tlang go na le menyetla e e leng gore re ka lefa yona jwatse ka meepo e leng mo Modikwa Two Rivers le yona Bokone gore bana ba ba kgone go dithuta ba tšwele pele ka dithuto tša bona e tlhakantšha le gore rena re tlhokomela setšhaba sa rena ke gona re le mmong gore go fa this advice gore re thuše bana ba ba tšwele pele ba be le bokamoso bo bo betere go sasa. ke a bona le tlhalosa ka bogware le botswerere ka fao e ka ba ile gore na career expo goba tsona di-mine goba meepo e akaretša bana ba ileng gore ba tswa mafelong a kgausi le di-mine fela goba le ba ileng gore ba tlo go ba le sethakgonyana goba kgolenyana le di-mine le bone ya ba akaretša re tsamaya di-province ka moka tša rena tše senyane le kgono ye re rile bana ba mo ba leng kgausi le meepo ye e leng gore re berekela go yona ke gona ke reng re berekela setšhaba sa rena so ye e lebeletše bana ba area ye e leng gore re operata go yona gore re ba thome ka bona pele ka gore ba re charity begins at home so ke gona re le mo lekgono a wihle se sepethi re lebogile go ka boleišana lena tlele ka moso go leboga nna sesi a tanke aga o e beakantše gabotse mo labalaetša gabotse gore ga se ba mo fela ebile ga ba gaufi le meepo fela ba tsamaya di-province tše ka bago tše senyane go ralala le naga ya gabo rena ya Afrika Borwa ka bophara ka fo re sa tšwela pele mmogi ka mo gae re go tlišetša tša go feta tše re sa tšwela pele mmogi ka mo gae re na le ba sefateng Chromine re na le ena ntate Vincent Mphofela ke e leng gore o tlo re botša ka botlalo gore na e ka ba e le gore bona ka ge go le semphete ko go feta tšatše lehono ka mono go la Steelport bona a ba tlile ka tša mohutamang thobela ntate Mphofela le kae re gona le kae re gona re la mogetše bile re le tamišitše ka ona mogolo re a leboga aga mohlomongwe ge le ka re nyetlela ka bonnyane ka ga Chrome King sefateng Chromine gore na lena keng se leng gore le se tlišitše tšatši lehono ka ge re bona gore go tlile dikolo tša go fapana-fapana ka mono mo e leng gore ba tlo tšea tshedimošo go tswa le lena ba bagolo le tšatšing la lehono mogaši re le moepo wa sefateng o dutšego along R37 ka motseng wa Jibeng re ikhwetša re le ka mo motseng wa Steelport go bitša bana ba dikolo tša mabapi le mešomo le meepo ya rena go tla go ba tlabakela ka tšeo re di dirago ka moepong wa rena gore bana ba bane go le kgahlego ka mešomo e lego ka moepong ba leke go tšea malebiša ka mo goba go ba le tsebo ka tša moepo ka gore go tloga moragonyana bana ba ka moga ga bo rena meepo e ge e be se a ba gona goba ge e be se a atafala ka mokgwao ngwana ka morago ga ga phasitše matriki e ano gore ya go dira borutiše o ya go dira booki e le mešomo e le fela e tsebegago jalo nakong ya gane jalo re ne le mahlale a mantši a ka moepong that's why re tlile ka mo gore re tle re hlahle bana ba ba dikolo gore thaba tše tša ka mo ga sekhukhune di na di le di-mineral tšeo e lego gore ba ka ya sekolong ba ithutela go tla go dirafa ba oketša ikonomi ya sediko se goba ikonomi ya Limpopo goba ikonomi ya South Africa Borwa age le a kwagala ka ona mogo mohlomongwe nka botšiša gore na ka gore šifa koromo yona e atile gona ke kwa thoko tšele le tlhaloseng ga botse gore ka thoko tša Modikwa le dira jwang bana ba bannyane ba ba dumeletše go ka tsena ka gare gona moepo wa koromo goba mohlomong le ba rutetša ka godimo goba le no ba hlahlela ba bontšha gore na go direga jwang ya re ge nako e fihlile ya ba gona le ba thwalago le ba tsenya ka gare a o ka checka mogaši go ne le mengwaga ye e beilego go ya ka policy ya South Africa gore ngwana o swanetše go bereka ga ne le mengwaga e meka mara bana ge ba e sale ge ba dirile
taletšo pele gore ba nyaka go etela ka moepong gore re tlo ba tlhatlha ka tša moepo bona ba dumeletše gore re ono ba ruta fela gore na go sepedišwa eng ka moepong mara mabapi le go ka bereka go ne le mengwaga yeo mmušo wa South Africa o dumeletšego gore bana ba swantše go bereka ba ne le mengwaga e mekae ge ke feleletša polelo le lena mohlho mongwe le ka mpotša ka moepong wa lena le dira jwang ke gore la ke nyaka go tse gorena leepa ya ba mokoti goba leepa le tsena ka fase jwa le ka mine wa Malahle moepo wa rena re rafa re ya ka fase go na le dikamorana tšeo ka leina la seadingwa re ka di bitšago di-panel then ka mo go berekelwago ka ntshe go rafiwa go di tšea ka lepanta di tla ka godimo then go etla dithraka ba di tšea ba di iša marketeng ke mo re kwa go ba re bana ba siela mapanta okay re lebogile ka kudu go beleišana le lena tletšatši la lehono go leboga rena mogaši okay thank you ya re le boletše le ba bona sefateng chromine ke ba ileng gore le bona ba re fele tshedimošo ya ba re go a siela mapanta ka kua meepong ka kua re leboga ka kuduhle aga mo ka mo ga re go tlišeditše bana šiba ba tšwa kgahlanong secondary school ke ba ileng gore ba tšwelela ka kwa go la Longton le bona ba menngwile tšatši la lehono ka mono go yona career expo e leng gore ya kgahlampana ka mono go la Steelport ka fao ga re kwa maikutlo bona ka ga letšatši la lehono dumelang le kae bona age a re kwa maina lena kwena mang Lenetse Mashilangwako Mojalefa Khumo Mabelane Boitumelo Madike Luyanda ga ke mo gare ga lena gore re kgone go ka re kgone go kwana ya ka ona mogommogi e šiba bana la ba bona ba tle mohlomong ge le ka botša ba bogedi ka kwa gae gore na tšatši la lehono ke eng se e leng gore le tlo se dira moke lehono se re setletšeng mo ke gore ba tle ba re thuše go applya re tlo re kgone go lena mo ka tša di-application fee and whatsoever le ma grade 12 re ma grade 12 ge ke botšiša gape ka mothoko tše ke mohlomongwe ke eng se e leng gore šetse le ithutile sona up to so far ka gore ke bone go kgobokwane mo ba lefa di-information tše dintši we learned a lot from our teachers ba rutile dilo tše dintši and we appreciate the learning okay wena mohlomongwe gare ga se e leng gore ba le rutile sona mo ke eng se e leng gore o duma go ka ba sona ge o fetša matric gore go ka tsenela dithuto sa tšona ke duma gore ya medicine because go na le batho ba bantši ba ile gore ba hlaka a nka ya ka go field ya gore ke bona ba re ka ba thušago di-clinic tša rena go swana example kwa Longton a rena batho ba go thuša gabotse ka tšona tša batho ba go bajwa thušo gabotse now that o nyako dira medicine o thušegile tšatši le gono mo o thušegile ke thušegile le tše dingwe ke sa di bona ke nyaka le go ya go agriculture o di tšea di le tše pedi ke nyako di tšea di le tše pedi okay ke nyaka go tseba gore na wena ka ge go be le ema le tsame le check mo ke gore na le wena o gone le sene gore stopile mohlomong go ba se leng gore o ka ba ile gore ga se nko change mind go ntwe le gore bonya go ba yona before o itla mo like before ke tla mo ga ke nyaka go tseba more about the farm management then ba gone go mpotša gore a se farm management ke part of the subject tšeo tlo di dirang the main career yona eo ke ga ke nyaka go tsaya ka yona ba e bitša the plant production gape ba mpotša gape le gore ke agronomy so like ke nto ke kgone go e tseba so o thušegile ebile ga se wa change mind ka ga career ya gago ke kgone go tseba gore sa tšore ke direng so like ke sharp okay re a ba leboga kere age le batamišeng ka gae danke a kere ke ka mokgwa e leng gore ba bile ka gona mo re ka mo gae ke go botse gore bana ba rena ba tšweletša dilo tše e leng gore rena ka mengwaga la rena ge re ntse re gola di be di se gona e fela ga re leboga ba meepo ge ba kopane tšatši la lehono ba tlo ba bontšha se e leng gore ba santse ba be sona it's not late gore motho a ka tšhentšha monagano wa gagwe ebile mo tšatši la lehono ba hwetša thušo ka se e leng gore ba nyaka go ba sona ka moso aga re hoditše ba lekala la mašheleng a dithuto ka mo ke bona ba NSFAS ke ba ileng gore ba sa hlalosetša bana ba sekolo gore na e ka ba ile gore NSFAS e tlo ba tšea kae ya ba bea kae ka fao re na le ena mme ka moko e leng gore o tlo re botša tšona ka botlalo ka ge a sa hlalosa ka moke ga re nape re motope. Can we all see where it says as easy as 1, 2, 3? Can we see? Yes, NSFAS we do online applications. Am I clear? Yes. So you go into our website, you create the login details, and then you'll have your password.
please keep your password safe, because come September when we open for the applications, you must go into our system again and be able to apply. Use the same login details that you created. Is it clear? Right. At the back of this brochure, there is somewhere where it says who is NSFAS. Can we all see? Yeah. So there we are trying to show you what NSFAS covers. It says registration fee. Can we all see? Tuition fee, learning material, those are the books. Personal care, there's transport, there's accommodation. Again, so we encourage all students to stay at the institution res, which is the university res or TVET res, so that they can focus on their education. Again, focus on your books so that you pass. Because at NSFAS, we won't fund poor performance. If you register 3 subjects, you must be 5 subjects, you must be able to pass at least 3. Is it clear? Okay. In the middle of that, there's somewhere where it says who qualifies for NSFAS. Can we all see? Can we all see? It says all South African citizens. Can we all see? Yes, and the children who are already SASA grant beneficiaries. Can we all see? These children are those who are orphans. Some they don't have parents, some are due to other circumstances. Is it clear? And then again, we show you how much is the household income to qualify for NSFAS. 350,000 downward. Can we all see? 350,000 downward is the combined household income. Is the income ya male papa itlhakane language. So batswadi ka mogae ba tshwantse ba gole this 350,000 so that you can be able to qualify for NSFAS free bursary. Is it clear? I'm talking about when your parents are not working, the father at home is a security, mama is a domestic worker, the salaries are too little. Is it clear? You qualify for free bursary. And then I'm coming to the second category. If your mother is a teacher, a police officer, traffic cop, or maybe military, whatever, and the salary is more than 350,000, you qualify for loan at NSFAS. That loan will be paid by you when you are employed. Is it clear? Yes, can I repeat? I said 350,000 downward household income, NSFAS is free. If the parents earn 350, between 350 and 600,000, we will give the student a bursary. The student will be able to return this money when they are employed. Is it clear? Yes, but the 350 downward, NSFAS is free. Awesome. Should I repeat anything? Did you guys miss anything? Clear. Thanks very much. Thank you, Relebo. Re tšwetše pele mori ba tlo re bontšha motšhini šoko o mogologolo ko e leng gore o tsena ka kua a gare ga moepo ba tlo re botša gore na e ka ba e le gore motšhino ona ka kua a gare go meepo ke eng se e leng gore wa se dira se segologolo ga re nape re bone ntate Roni ka bogausinyana a tle a re botša Thobela le kae Thobela kana re gona re tamišitše ebile re le amogetse mohlomong ge le ka re botša ka bonnyane gore na ke eng se e leng gore se a direga mo le gona motšhino o kwa eng? Okay, motšhino re o bitša gore ke DS211. So DS211 ke re o bitša re ke roof boulder. Mme re kwa ona ke go support-a ke re bona ko mokoting go na le motšhini wa go bora mašoba. Ge o fetša go bona mašoba ke moka ra kwa plastiwa. Ge o fetša go plastiwa area e sa le safe because go na le matlapa a tswileng mo go na le a lekelelang a le go renga ka go batša batho. So mmereko wa motšhini wa rena ke gore batho ba skaya ba thega matlapale ka matsogo re šomiša motšhino go thega matlapale gore go be safe go bereka go tšwela pele. Mama. Okay, ke a bona mo ke bana ba sekolo ba swere remote ge nka re ke enka e bea ka leina leo mohlomongwe ge le ka e hlalosa gore na yona ke e šoma go dirang? Okay, remote ya rena e re thuša gore re ka kgona go supporta or go berekiša motšhino wa rena le ge re sa o namela. Go swana mo re berekelang gona ga ke bone gore go diregang ka kua ke a kgona go tšea remote wa ka kgona go operator ke le gaufi or ke le go yana le mo le goreng go dangerous go ka berekela gona. Yeah, so metšhini ya gale no bereka o le ka mola gare ya gone jalo ba e dirile gore e be wireless o ka kgona go bereka even le ge motšhini o le golo le wena.
so if e le gore mohlomong remote a ga e bereke then go a kgona gore o ka tsena ka gare then wa tsena ka ona ka mo gare ga meepo yebo ma normally remote ya rena e no bereka go bereka go controla mo boomong ge fela re supporta motšhini wa tsamaela le ge remote e se go wa kgona go tswa wa tsena ka gore ke a bona mavile a ona ke lebili la koloi so o kgone jwang go tsena ka gare go meepo okay go direga jwang ka kwa gare go na le motšhini e leng gore ebile a kukegile a le direba le tsena ka ona then la be le kuka ka ditshipi tše go ba go diregile jwang no ditshipi tše mama di no bereka gore ge o ntse o bora like o ska kry-a o šikinyega o thelela so ka mo fase ga moepo mama go no swana le tsela engwe le engwe go na le ditsela go na le di-office ka kwa fase so koloi engwe le engwe ya kgona go ya mara tse le goreng di diretswe for moepo so a se koloi e fela e tsamayang gore a se motšhini o fela o yang ka mo moepong motšhini ka moka go yona e ya e tsamaya ka kwa fase awa le kwa ge le hlalositse go tlala seatla ke a kwelebolela ka di-office hlogo ka e šetse e nagana office ya tafola le computer di gona le computer di-office ka kwa mokoting di gona batho ba re communicatang le bona ba leng ka montle re communicata le bona go na le di-computer go na le ntho ngwe le ngwe moepo go no swana le ka montle mama go na le di-aircon kwa mokoting okay ke thobo go kwisisa jwale then go na le koloi sele ga ke tsebe gore na ka ba yamana le lena go ba le lena re sa le go yona no a yamane le rena mara ke transport e re šomišang kwa mokoting e file sa tsamaye ka maoto le šomiša yona koloi ela go ya kwa mokoting koloi tša ka mokoting di swana le koloi e by driver is like a normal car ena le gear number 1 o fitla gear number 5 then nka ya nna ka namela okay mo gore le tele test le namela yo a reng ba bogedi ro namela koloi se re ya ka gare ga moepo ga go botse gore re sale ka gare ga mpa ya moepo re tsene ka gare go yona Glencoe mine ke ba ileng gore le bona ba tlo re hlalosetsa gore na ka ba ile gore bona ba shoma ka tša mohutamang Thobela se Simpho le modirishane mmogo ka ena dumelang Dumela as Eunice, you're speaking to Mpho Phalandwa. Hello, you're speaking to Edwin Malachi. ke a leboga ke leta meshebile ke le amogetse ka fao ka bo ripana mohlomong ge le ka re hlalosetsa gore na lena ba Glencoe ke se leng gore le se tlišitše tšatši la lehono go tlo bontšha bana ba sekolo ka mono go la Steelport. Okay, Renari Eastern Limb Training Center. We are part of Glencoe, so we offer training for artisans and we also offer training for engineering assistants and level 2 aiders. Our training, we are based in R555 Road, just opposite Lion Smelter. We offer those training through the mines. So what you do, you get a leadership or you get employed by the mines, and then you come to our training center for either a leadership or a level 2 or an engineering assistant course. Le hlalositse ka botlalo ka fa mohlomong lena le ka tlaletsa Ntate Edwin. Okay, ka mokgwa tla go on everything ka mokgwa no way. Re traina jona di artisans and we have level 6 weeks course, level 2. Level 2 you come with actually the company ya go tlisa mara level 6 weeks course wona self go no gitlisa anyone can come for 6 weeks course because it's short course you just pay for yourself mara level 2 with some company leaderships with some company ka mo go hlalosang ka gona e ka ba ile gore di level 2 le tsona di 6 weeks tšeo ke ge lena le tlo di lefela go ba di patela ge nka bolela gabotse go ba motho e leng gore o a ditlisha o santse a direleng a lefele ditlabakelo ka moka level 2 e patela ke company gore company ya go patelela go tla go ya go patelela mara 6 weeks course you pay for yourself. Yes. So go yona level 2 ye ke reng ka botša gape mohlomongwe ke ge company e kgethile motho go ba ke ge motho yena a tle go company so that a tla khotse etsedimotho. Okay, o a apply company ya le bitša ya le interviewer ya le kgetha and then ya le tlisa go rena re a go train ba igusha mara 6 weeks yewe wena self you choose what you want to do and then what go rena and then wa re patela rena ra go train. Yeah, di kwa getse ka fao ke a bona go na le metšhini ya go farologana mo ke ya go fapana e ka ba ile gore mohlomong ga re thome ka o kirileng gaufi lona ke wa eng ge le ka hlalosa gannyane. Okay, department A ya rena ka mo ke ya diesel mechanic, this side and that other side. So mo re reka ka di brakes ka mo ke steering system sa rena, and then that side we have our batteries, our gearbox at the very end, le engineering at that side, and we have our tables and alternators this side, le common rail fuel system. So
all these components represent the things that we do at the training center, and we also have our learners at each and every point to explain more about the components. But as I said, we have our breaks this side and all the other things going that side. re lebogile hle ke gopela gore le ntšeng ke tsame ke kgwatha ke tsame ke bona ke bontšha le mmuri ka kwa gae gore na e ka ba ile gore metšhine e mengwe ye ke a mohutamang ya go itaetša gabotse gore mo ke re ka ga mmotoro le ba Glencoe wa tlogo o starta o sepela o fihla lefelong la gole ka fa re fihleletse motšhine o mongwe sho ka mo mohlomong ge le ka hlalosa ga nyane go ba ra hwetša moetapele wa rena ka moke a re hlalosetša. Re tlo le fetisetša ho Madira this side re na le braking system ya rena re na le clutch re na le part ya engine cut section ya engine, and then we have the fuel system that side, le turbo and our ignition system. Madira shu o tlo le explainela as is going through with the learners. Dumela ntate Madira le kae? Gona le kae mme? Re gona a ge mohlomong ge le ka tšwela pele go le ka mogolo gore le belešetse le tlhalosetša barutwana mo ke gore na ke metšhine ya mohuta manyeki le tšweleng pele re kgone go bontšha mmogo ka kwa gae gore awa ka nnete terekele e tlo tšwa mo. Okay, metšhine re bolela ka yona gana jwa ke re bereka ka metšhine e le gore like e tsamaiša koloi ke di-parts tša koloi ka mogana ga tšona. So mo re na le engine ya rena ke engine ntwe, then ke moka ye ke clutch system ya rena ke clutch e bereka ka clutch ka mona ga yona ke moka tše ke di-brake tša rena tše ke di-brake tša ko morago, then ke moka re na le turbo charger ka side ya ka mo ke yona e thuša go engine gore e be le maatla. Then ka mo re na le the ignition system ke yona e le gore e kry-ega mo fela go petrol engine ka ga diesel engine ga re kry-e. Then re na le injector pump ya rena go ka tlhokomela ke this part of the engine ba e khathile from this side ke yona e tšhelago diesel ka re ga engine ya rena. Thank you. Ke ka mokgwa e leng gore mohlomong ge nka botšiša goba mohlomong a ke tsebe ke koloi mang ye ke Ford or ke limo or ke train or we can't mention gore ke koloi e feng, it's just ke koloi e ka ba Toyota e ka ba ke koloi go go feletse go koloi a botse ke mmele wa koloi ke di-parts tša koloi mme ya ke di-parts engine ke di-engine tše ka mogana ga tsona tlhakatlhako tše e le gore di ka gare ga koloi. Okay ya no ke a leboga re sa tšwela pele mmuri ka moo gae re tšwela pele re hwetša tše dingwe re be ra hlakana le wipara somewhere a re tšwele pele ka one mokgo le ka ntšeela nkišago gongwe se sempho. Okay re mo fitting mo re na le di-gearboxes re na le dipompo ka moka le di-valves di-bearing heaters and bearings here ye ke pompo e le gore e khathilwe so re tlo fa mama koko a le botša gore no go direga mo. Thobela mama koko le kae? Re gona le kae? Re gona a ge mohlomong ge le ka re tlhalosetša tše re di bonago mo ke gore na tšona di tsamaye jwang ka boripana. Okay mo ke lefapha la fitting normally ntwe re dira mo ke re bereka ka metsi le go transporta di-minerals underground. So normally what we mean by transporting minerals go ra di-extractor by the use of conveyor belts which gore ke yone e leng gore e berekiša gearbox a rena ka mo. So normally our conveyor belt e berekisha this gearbox because re nyaka matla on our conveyor belt rather than speed. So ka gore the minerals ba di berekisha they are heavy, so we need power to transport them. Yeah, go tšwa underground re di shaka godimo. So we use this thing ke yone gore e create a motion on the belt. And if we want to extract water, because normally on our fitting site, when we extract water, re ntsha metsi ale gore ba tle ba kgone wa berekisha gape underground. So our water system, it's more like a circulation. So right now what we do, we use our pumps to extract the water underground, then after re lo cleaner on surfaces. Then re tla bušetša gape by the use of gravity in most cases. Because the machinery on our diesel site, e berekisha metsi le batho ba hloka metsi underground, so metsi ke lo tše leng gore di vital underground. So we use our pumps to prevent dilo tša go swana le di flooding, because normally underground if there's a flooding people won't be able to work and go tlo ba le dilo tše leng gore di a direga di distractions, and re tsebeng gore ka mining re tšwela pele, so if go na le metsi they won't be able to work forward. So rena re ntšha metsi gore ba kgone go bereka. So that's normally what we do here. Oh yeah, di kwagetša gabotse mohlomong nka botšiša le lena le ya ka fase ga mine or le no tseba gore motšhine o ya ka fase lena ke ra lena personally le a tsena ka fase mine la trainer me. Ya ke re ke learnership, so re a training center like go swana le go njwala a ke le mo, it's part of training center. So go na le gore
nako e leng gore re kgone ho ya underground le nna vele ke a ba gona underground so ke bereka ka tsona and a re bereka ka tsona we normally ra trainer but on the production side gora gore whatever that you do it's gonna lead to production mara this side we just training gore re tsebe mo aga re a leboga hle re a leboga okay thank you ya re sa tswela pele ka metšhini e mengwe a re batamele ka mo ke re tle re go bontshe mmugi ka mo gae gore na e ka ba ile gore ka mo go direga jwang okay mo ke motlhagase mo re bolla ka the position of the electricity ke control and the main side to control the motors and stuff so re na le Christy mo Christy do lo botsa gore no go direga jwang Christy Thobela se Christy le kae ona ka boripana mohlomong le lena ge le ka re amogela la re botsa gore na e ka ba ile gore go direga eng mo ka re ya bona gore metšhini yone se ya fapana ba re bitse gore mo ke ga motlhagase ge le ka hlalosa ka botlalo la botsa mmugi ka kwa gae gore na le kopakopantse jwang okay Thobela le kae rena mo re bereka ka motlhagase ke mina I'm an electrician so basically I'm trying to explain go bana ba sekolo gore na what does it take in being an electrician and in thomelo gore santso ile mo ka motlhagase gore batho ka mo ka bano phela ba bolela ka the dangers of electricity now basically me as an electrician I'm trying to explain to them or display to them gore na motlhagase yes it's dangerous but there are many protective devices on every equipment tell or di protector moto against those dangers tell or ba tshoga ka tsona so this one is a panel basically this panel inali the protection devices teo ke le kang go ba hlalosetsa ka tsona now we have the isolator which works at the same principle le switch we have the circuit breaker le phela le bona ka gae ka malapeng ka di DP boxing re na le di contactor we also have the emergency stop buttons so the emergency ra tseba gore di diragala in case of emergencies we also have the overload re bolela ka overload maybe ka no bolela ka gore o supply le mhlagaso monyane to a load that is too much for that mhlagase yes okay le ka mo isale lena gape le ka mo isale rena gape so basically ka mo ke re le ka go hlalosa ka go joina di cable gona le cable joint le gore ena le dilo re di bitsa di armoring so basically mo armoring yena e bereka ka go protect motho against the mohlagase or electrocution and then we also talk about cable joint ena le go bereka ka kudu ka mo magaeng a borena ne ke shoka re hlalosetsa bana ba sekolo and bontši ba bona ke masogana ba seleka too much mara ga ba tsebe ga botse gore konje ga gona le selo ba re se bitsa earth o tsebe ka kwa gae selo se ga ba se connect and now we are trying to explain to them gore go connecta selo se go bohlokwa ka kudu because this thing re bitsa earth and earth e go protector against yona mitshokego ba experience ka gae so basically that's what I'm trying to teach them re leboga hle re lebogile tshedimušo okay thank you so much ya re sa tswela pele mo nka re ya fetsa o ka re ya kopanya moki ga re bone gore na ka mo ba seretsa mohutamang this side we still have electricity again but it's all about PLC the control from the computer and then they transfer whatever is there to the panel so that the panel can run according to what they drawn on the computer ya re na le se se ka molena o tlo re botsa gore na e ka ba ile gore na bona ba di kopanya jwang Thobela dumelang le kae hello le kae re gona aga mohlomong re ka re botsa re sa tswa ka mo ke ba re botsa ka mohlagase le ka mo le gona ke bona danger ingozi go direga jwang gona ka mo So kamo ke motlhagase re na le panel ya rena DOL so basically this panel it's the same as that one but that one is manual and then this one it's electronics so this one we run it ka PLC so unfortunately our power is down so we can't see actually the circuit so because the PLC is off so this one ke le ya gore we run ka PLC you press your start gona moki motho wa rana o press start gape so di motho tsa rena moki cause ara sora di motho a ke ra re dire live cause ke bana ba sekolo re berekisha di lights tsa rena mo ke motho 1 up until motho 4 so ke sequence starter ya rena mo what it does go gore ya go botsa gore motho 1 must start before motho 2 and motho 2 cannot stop before motho 1 yeah so ke electronics is one lela just that mo ke le e advance ya gore maybe when we working at a control room go planting or in the field it's sort of more like camera go ka bona ka kwa moepong go ba jwang e kwa isone le camera this one ke ya go norana let's say re nya go rana our conveyor belt or rana fan so re rana electronically while you are at the comfort of your office or control room
ya dilo di a kgonega ga mohlomong go ka široga gannyane mo re kwa ga ya kgone bona gore na ge ba bolela ka di-box tsa gona gore na di kopana kae okay ke ke yona connecting le the computer box so mo unfortunately because since wela re ka se kgone go bona go na le circuit ya rena mo then wena o e rana ka mouse wa gago then everything runs then if ke fene rena ya tranela ka ntle o dutse godimo ga studio ke go lebogile hle age re a leboga kere okay re sa tswela pele nka re fihlile mo re beng re ya gona ke mafelelo mo a ga re bone okay re sana le 1 2 a ga re felletse ka mo ya a tumelang ka mo batamelang ka mo re na le boiler maker ka mo it's all about mo ba kopantsa di pipe ba ja di reducers and everything the cones and then you have curtain torch here and the welding machines here and this is the PPE now Mr. Malaji will tell you all about age re batametse rena le Mr. Malaji ka mo ke thobela ntate Malaji le kae thobela ke re lo tshama goreng age aga re le thabetse bile re la mogela ka fa mohlomong le ka re botsa gantši ka tše re di bona go mo ke la hlalosetša mogedi ka kwa gae gorena e ka ba ile gore tšeki tsona go direga jwang ka tsona oh ke a leboga mama leina la ka ke nna ka mogelo wa ga Malaji mo ke tlile go share information ka tabeng ya boiler making yes boiler making we do the steel work things so re bereka ka ditshipi re a weldela as you can see gore go ne le tshipi tše di join go together then we weld with different things we can weld with the welding arc welding or ka mapotlela go weldela shi leng oxygen le acetylene ke gas ya mollo e leng gore e dirang e hloma mollo then ka mokwe ke moya o leng gore o tlo chuba tshipi go feti e re khona go e khatha so as we can go this side we have the column structure then this column structure we just came with it to show the youngsters that how can we join the structure on the mines then we join is either we join with bolts and nuts or we can join with weldings yes mostly they prefer bolts and nuts why it is much more stronger than welding because welding it sometimes cracks if the welding settings or whatsoever are not set correctly so here is our attention grabber we call it a pipe reduce things we have pipe literal TPs and also literal there as you can see this pipe is from the huge diameter to a smaller diameter as forth then we also do the drawings so that we can fabricate or develop our cones chutes and pipes then going this side we have our electrodes which we use to weld different metals as you can see we have the Vitamax lower hydrogen of which we call it LA then some we use to gouge. Gouging is part of cutting. We cut with welding machine. Can cut a steel metal. Yes. Okay, ke bona mo gona ditlabakelo tša go fapana le re bontšitše bo di welding ye leng gore mohlomong ke a itseba ka mo ke ka no ba tšeki go na le mohuta o e leng gore ke ona specifically o e leng gore tshwanetse o šomišwe mo go dilong tša lena tša go weldelwa goba ke no rola tše dingwe le tša sweka di gabotse no mama re berekisa fela only dark goggles to cut when we are using the oxyacetylene gas cutting equipment yes yeah re berekisa tsona tše ke maranka re ga di bontšhe gabotse ko weldele bankisa bona gabotse or maybe it's because ka gore ke go dark ka mo this side yes di tshwanetse go ba dark ka gore re bereka ka mollo la that light is too powerful for our eyes but if there is a dark goggles then o tlo gona go bona gabotse mollo yeah no ba boletse go tlala seatla ebile go hlakile gore na why di na le this color e dark o go laetša gabotse gore go na le mabone a go feta a ileng gore a tlo dira bright ya go ka feta the darkness ya di galase tšeki ka fao re lebogile o leboga nna mma go nna age re sa tswela pele re fihlile mafelelong ka ona mokgo ke batla ba re botse ya nka re mmotoro o tla duma moki nka re mmotoro o tla duma yes the last part of the engine and the gearboxes Dlaga thobela ntate Dlaga le kae re gona le kae mma re gona re a bona gore mo nka re motoro o gausi le go tsamaya mo jwale mohlomong ge le ka re hlalosetša gore na go direga jwang okay process ya gona from the beginning a re ke thome ka starter all right
Rotomaga starter sarenager. Starter sarena or is from the ignition or that's electricity, and then the electricity which is from AC converted to DC. Or igniter our starter, which is from electrical to mechanical, meaning the starter is going to push our flywheel. Initially, when you our starter what happens is your starter is going to kick and it kicks the flywheel. When it kicks the flywheel turns, this thing retracts as I operate. As your flywheel is turning, look inside there, your engine. Look inside your engine, you see the movement of the pistons. Yes, your pistons are moving. In a pattern that is, in a mechanical term, they say it's 1432. That means piston number 1 works with number 4, number 3 works with number 2. That's on a 4-cylinder diesel engine. Yes, how it works is that it's got 4 strokes. There is induction. Or then as our piston is going from BDC to top dead center. Yes, as he's turning it. Yes, stop there, ma'am. All right, just like that. Yes, reverse, sharp. Ma'am. Right there. There is 2 valves. Of the valves, there is an inlet and there is an exhaust, plus your piston. The relationship between your piston and your valves is that when the piston is going down, it sucks the air into the engine. We call it the combustion chamber. And then as it's going down and it goes back up, your inlet closes. That means now both valves are closed, creating combustion and power inside the cylinder. As it's creating that power inside the cylinder, there is going to be a injection of our diesel via the injectors. If you can see here, 1, 2, 3, 4, that's our injectors with their sensors. It's going to spray in the form of a mist inside the combustion chamber. Then it ignites, causing power, and then as it goes to the bottom and it goes up again, the exhaust valve will open, so that the air that has been burnt, it dissipates and it goes out via the exhaust port, into your exhaust. And then the transmitted power from your engine, we've got the clutch plate that is going to come here, and this thing is coupled together with your gearbox, which is a transmission. Now, if it's on a neutral position, your car will be rotating immediately when you start your car, because now it's on neutral, it's rotating. Immediately you engage your transmission, either be it 1, 2, 3, or 4. Your prop shaft is going to transmit the power from the transmission to the differential. A differential, I'm sure you know it, that big oval steel at the back of your car that is coupled to your wheels. That's called the differential. Power is transmitted to there. From there, it goes to our side shaft. From our side shaft, it goes to our wheel. To our wheel, you can come this side. Your wheel will be turning, right? As it's operational, for you to stop your car, you are going to apply your brake system. With our brake system, you normally see it on the driver's companion that you are pushing the brake pedal. What is happening is that this thing uses a hydraulic system. There's a brake fluid in here. As it pushes in, it's going to go through via these hose pipes into the caliper, and then inside the caliper here, there are pistons. Those pistons are going to retract. But as they are retracting while you are pushing them, there is a brake pads. The brake pads, when you apply it, it stops your car. That's how our brake system works. So when you release, it goes back, then there is no longer pressure. When you are going to park your car, you just simply apply your brake, ensuring that this thing is not moving but stationary. Never, as it's commonly said, that people use this thing for braking. It's not recommended from the mechanical side. It's not safe. This is only for parking, then it's for braking. This is your steering. Your steering also uses the concept of the hydraulics, hence you see the oil reservoir here. The only function is that this thing is to make sure that your steering works smoothly and to avoid bumping and cushions. So you need to know, I'd say to the students out there, at the level that they are, to focus more on Pascal's law, which is critical for them, that when you understand that, this and the brake system and the clutch system, since they all use hydraulics, is going to be more simpler for them. Thank you very much. Yeah, ba bontshitse ga botse gore mo a re sa dira step hill ka yona kere ya step hill ke brikile yeri sara re peka fela re le mo peking re a leboga hle re lebogile ka kudi ka tshedi moshale go lebogile nna magona
age hle re a leboga ya re leboga leeto le re fileng lona ka nnete re rutegile le nna ke le nna ka mogo ke rutegile a ke rutwa le re stepa di hileng re go njala awa ke bone motoro wa stata bjale ke boletse ka re motoro ona o tlo tswa mo age re lebogile ka kudu ai re a leboga go leboga rena ses Re a leboga mme. age le ka moso tanki ya ke ka mogelong gore re fihlile mafelong a leeto la rena moge ka fa re sa tswela pele re sa le ka tlase ga moepo age re sa tswela pele moge ka mo gae ka fao re kopanya le ba Mediro Training Academy ke ba ileng gore ba tlo re botsa gore na ka ba bona ba ikgokagantse jwang le se ileng gore se a direga tšatši la lehono ka mono go la Steelport ka fao ga re hwetše ena ntate Mediro ka sebele a tla re botsa gore na ke eng se ileng gore se ba tlišitše mo lehono thobela ntate Mediro le kae rona le kae ma re gona a ga re a bona tšatši la lehono ke lena ba lena le ikgokagantše le se ileng gore se a direga mo ke kudu go lebeletse dithuto tša bana ka fao mohlomong le ka re botsa gore na ba Mediro Training Academy bona ke ba eng le gona ke eng se ileng gore ba se contributa goba ba se tliša ka gare go Career Expo ya bana ba sekolo rena ka ro Career Expo ye ya 2024 re le ba Mediro Training Academy ke le mong mošomo wa yona re tliša tlhabollo mo bana ba rena re ba fa di-skills tše le gore a bana le tšona more especially ka lesateng la Mediro Training re šoma ka metšhini ya mo di-surface mining re šoma ka dutse di bitšang gore bo competent bay re šoma ka dutse di bitša gore bo blasting assistant re šoma ka dutse di bitšago yellow trackless machine ya gona ke yona ke e leng gore re hlahla bana ba rena ka taba ya gore ge a feitse matric is not the end of the world we can also accommodate them to train them so that ba yo bereka go di-mining ba kgone to šomela aga o boletse ka ona mogogo le ka mogolong gore ba laetsang ka gona ba laetsa ga botse gore awa ga se thuto fela ya ka hlogong e leng gore o sa ntšwetse bele ka matsogong go sa le gona ka fao go thabiša ka kudu go bona se e leng gore la se dira tšatši la lehono ka fao ke nyaka go botša gore na e ka ba e le gore go na le bana ba e leng gore le tlo ba tšea mohlomongwe la ba iša mo training goba la ba bontšha gore na lena le dira tša mohutamang goba e no ba le hono ge le no tliša tshedimošo gore ngwana yena ge a hloka seo then a kgone tepatametša go lena le gono ga botse ke go tliša tshedimošo go ba bontšha gore re šoma ka dilo tša mohutamang le ge e le gore ba kopane le di-mine tse dingwe tse ba ka kgona go ba thusa bo di-engineering studies whatsoever mo go rena ke go tliša tshemodišo ya gore ge o fela matric is not the end of the world thuto ga e felele fao go na le thuto ya matsogo e le gore ka kgona go ruta yona aga mohlomong ge re feleletša le lena moki go le ka mogolong gore re bone bana ke ba dikolo tša go fapana ke šetše le kile la go ba le bana ba e leng gore ba tswile ka gare go yona grade 12 go tlong go grade 12 ba tla go lena straight twi ba tla ba re aowa rena ga re nyako o tšwetša pele ka dithutong tša kua diversity re nyako o thoma le lena fase re sa le ba bannyane yes mongwaga wa 2023 re bele le expo mo 2024 re bele le bana ba tlileng ko go rena from the community ya BCR re ba trainile ha ke bolela le wena tšatšing la lehono ba šoma ba treba metšhini ba bangke di-blasting assistant ba šoma gona ko mining re a leboga bolešana le lena hlele ka moso ke a leboga mogaši tšatši la lena le telefa go tla gore interview a ratiša tshedimošo go bana ba rena re leboga ka maatla age re lebogile aga re a leboga re sa tswela pele go ka lebelešiša ba bangwe ba mešomo mošomo o tšhaba diatla tšatši la lehono go etaetša gabotse gore ke gore ba tswile ka maatla ka makatanamane mo e leng gore ba nyako o bontšha bana gore ka nnete ga se ra swanela go ka lebelela lefapa le tee ka fao re sa tswela pele ga ke gopotse mmogire gore re sa le ka mono go la Steelport ka mono go ka tlase ga masepala wa feta go Motubatse re na le ena ntate Maluleke mo o tlo re botsa gore na e ka ba ile gore koloiše ke e leng gore ba re tsena ka tlase ga mepo o tla re botsa gore na yona e šoma jwang thobela ntate Maluleke le kae teng le kae re gona age mohlomong ge le ka re botsa ka botlalo gore na go direga eng mo cause ke bona safari ke bona something a ke tse gore na go direga okay so this vehicle it's a Land Cruise for underground. Okay. It is locally designed here in Mpumalanga in Lydenburg. So we use it to transport material and passengers underground. Okay. It's 100% electrical, so there's no engine, it's got a motor. It's very quiet, it's very silent, and there is no combustions because there's no engine on it. Now that e berekisa electricity go le ka mogolong gore hlalose ka gona then ge ke eng e berekisa battery la e chargeisha or go direga jwang
Yes, it's got the battery pack which we charge. We have a charging unit or charging station where we charge it when the battery is flat. After charging it, we can drive it the whole shift. When it's flat, you can come back and charge. But it shows you on a dashboard, it's got an indicator for the battery, that the battery has got so much percentage and how far can you go. Then it's a the kilometer the battery is full. Depending on the speed you drive, you can drive almost more than 100 kilometers on a full capacity battery pack. Yeah. Yeah, mo re ka mo ga go botso go itaetsa gore ka kolei re ka fihla Pretoria le hono ka fa re lebogile ka kudihle go belešana le lena hle. Thank you so much. Aga re tšeleto ka ona mo go mo re tlo go bontša gore na ka ba le gore kolei ba reng e homotse e fihla kae ke tlo go botsa gore na re tsamaile di-kilometer tše kae re ya Mtshondolo. Aga leeto la rena le a thoma ka ona mogo ka mo ke passenger seat go itaetsa ga botse gore go tsena ge o nametse bantši ba go romela gona ka kua tlase ga meepo ka fa re tlo rarela ka mo thoko tše gore mogi a kgone e bona ga botse re tle re kgone bona le gore na driver ka ba ile gore yena we operator jwang ka mo go ile gore ka le bona mogi ka mo gae ka mo e tlogo ile nyane go itaetsa ga botse gore ke ileng gore e loketse go ka tsena ka fase ga mobu aga se ileng gore e ka tšea leeto go ka mo go ile gore ke be ke hlalositse ka gona ka fa o le ditaere wa di bona ke tšeleng gore ke tša koloi ye ileng gore re a itseba ka moka e fela ka kua fase ga moepo ka kua ya kgona go tsamaya ene ebile ba bontšhitše ga botse gore ke koloi ileng gore e dirilwe gona ka mono nageng ya ga borena ka mono nageng ya Afrika Borwa ka kua go la Mpumalanga ka kua ke mo ileng gore go tšweleditšwe koloi ye ka fao re a tšwela pele re bona ka mo ke lefapeng la driver ka mo thoko ga driver go a ilaetša ga botse gore go na le di-brake le di-exaggerator mo ileng gore go na le strabelo mola go na le di-button tša go laetša gore go na le di-stop le ding mo ileng gore laetša le di-kilometers tše ileng gore e a di sepela gona ka kua a gare go meepo ebile ge e šetse e kgonne go ka tšwa ka gare go meepo ya tla setšhabeng ka ona mogo awa ka nnete e a laetša gore e a rwala le merwalo ka morago ke paki e leng gore e ka laiša metšhini e fapaneng e leng gore e romelwa ka gare go meepo ebile ba kgona go ka tšea tše di leng ka kua gare go meepo ba di tliša ka godimo ka mone lefaseng la ga borena. Mogi ka mogae ga ke go tamiša ebile ke go amogele ka gare gona a Limpopo Publishing TV go go botse gore re kopane le bona bana ba sekolo go tswa dikolong tša go fapana-fapana ka fao ke tlo gopela ba bane go tswa dikolong tša go fapana ba re botse gore na e ka ba ile gore bona ba itemogetšeng tšatši la lehono ke tlo thoma ka go gopela maina bona ga re thomeng mo wena sekolo sa gago batamela sekolo sa gago le leina la gago. Leina la ka ke Makua Karabo ke tswang wa be comprehensive. Batamela Mabuza Velapi Khahlano Ngosi Sikhumbuzo Siyokgome. Batamela nna leina la ka ke nna Surprise ke tswa Surprise Selota go tswa go Wetse Secondary School. Age ka ona mogoro e ditse go ne lo ileng gore o tswa sekolong se se wane le a re se ke ra busheletša dikolo. Okay, batamela ke nna bokamoso ke tswa sekolong sa Magwale secondary Rataulefo from Shoran Secondary School. Yo rata o be ke re go tse o tlo scream wa tseba ka mogone o le serious ka gona go re like no le okay ke ka mogone gore go ka gona mohlomong le ka re botsa gore na le itemogetšeng tšatši la lehono le re bone mola le be le tsena di-institution tša go fapana-fapana le ithutileng go ba go diregile jwang ke maeleng gore change mind ka ga se eleng gore ba nagana go ka ba sona now that ba mo file information ka dilo tša go fapana-fapana ke maeleng gore ke eng se eleng gore le ithutile sona re thome ka mo le hono re ithutile dilo tše ntšinyana go tswa gona mo because like ba bang ba rena re be re sa tsebe gore re tlo like dilo tše re nyaka go di statiša di nyaka eng so re gapeletšegile go change megopolo because of the subject tše re di dirago ga di mete dilo tše e leng gore re nyaka go di dira go swana le go nyaka go ba geologist ka mo o dira di-history di-tourism so which is di-insufficient gore o ka statiša geology so o hloka physics le maths gore o kgone statiša yona geology e ile mo age a re kwe ka moki ne ke ithutile dilo tse paya ka kudu ke ithutile gore nka kgona go follow career yaka even though ne ke latlha hope at least now against something ke tseba outcome ya everything and I have to push and I have to change my ways or at least le nna ke tle ke swana le ba bangwe in the future. Na ke dirudile like ne ke nyako dira law mara ka bona re law a ya se dilo tšaka nna ke motho le go ba electrician or something wa bona go wela ka go tša go mohlagase
So ke bona gore the requirements ja go ba electrician or artisan or something like that di sharp ebile like ga di need gore o tšule gore dilo tse di fo ba di simple ke ntse ke di rutileng yona gore di simple. Thank you. Well, nna ke lemogile gore go na le menyetla e mentši ka montle and bana ba bantši ba ka hwetša di-bursary fela ge ba ka šoma ka thata gomme re swantse go lebelela dithuto tša rena gore re tle re feleletse re atlegile ena re na le di-opportunities tse dintši around rena se le gore se a tlhokagala gore rena bana ba sekolo re put in more effort into our studies gore re kgone go tlo tšwelelela le gore mebaene e ka moso le tle hwetša e le rena bele le gore re ba etapele ba yona ka lebaka la gore go ntša le mebaene e mentši e swere ke batho ba bašweu ka lebaka la gore rena batho ba baso re be re sena that privilege ya gore re ka rutega go swana le bona e fela gone jwale re file monyetla wa gore le rena re swane le bona batho ba le ba bašweu and seo ke a se lebogela ke lebogela le tlileng go gore le gone e re mo ke le mebaene e mengwe gape. Thank you. Ya dumelang re leboga monyetla o re o kgoditse go mokwe re le nne dutse paya le gono ka ge re kgonne go tšhentšha megopolo ya rena gore thuto tša rena re go itse gore di-requirement tša rena tše re ithutile go tšona go tšwa gore subject tše di ikgethile go dikolong tša rena di be di le difficult too much wa re learne something from di-mining and what re kgonne go tšhentšha megopolo ya rena ka ge nne gabotse maikemišetšo a ke bele go dira mechanical engineering so ke lenne gore ne mechanical engineering di-requirement tša ona di-difficult so ke lenne go tšwa go police and di-requirement di-APS ko di-easy than tša chemical engineering ke a leboga. ya ke ka mokgwa e leng gore ba e beile ka gona ba bangwe ba bona ba tšhentšhitše menagano go di-career tše e leng gore be ba tipotša gore ke tše e leng gore di tlatle di ba kuketša ka bokamoso jwa bona ka fao re a leboga aga mmore ka ona mokgwa ke mokare o editše re fihlile mo re beng re ya gona ka ona mokgwa ke dape ke go botse gore re tla buša ra kopana gape ka le latelago same time same place ka gare go yona Limpopo TV nna ke Eunice Makaung gona mo Steelport ge e le TV yona ke yona Limpopo Media Publishing TV.